See that this is the file content. When you want to analyze the HDFS file, so this is my file content. Yesterday we discussed it. Mapreduce program is a combination of three classes: map class, reduce class, configuration class. Right? So manaki map class, reduce class are the important for the developer to write the logic of map class, to write the logic of reduce class. So obviously map class input, map class output, map class reduce class input, reduce class output is key value. So map class input key value, map class output key value. So what is the key value? Yesterday we discussed it. Map class input key value, key and the long writable, right? Value is a text, right? So here when you see in the HDFS file content, by defaultly entire file data will be converted to key value, right? The first Yeah. step when you run the any Mapreduce program on HDFS file like this, entire file by default will be converted into key value like this. See that keys are line numbers and values are text, isn't it? So that's why key data type what long writable, value data is text. Right, guys? By default, the entire file data will be converted into key value. The entire file data converted to key value, the entire file data converted to key value, that is input of map class, right? Map class input and HDFS file content, right? But that is taken as a key value. Key is the line number, value is a text. All of you see that? Okay now? All of you? Hello? Yes, sir. Please note Yes, down. yes. Yes, guys, done? So obviously when you run the MapReduce program on HDFS file, the first of all, by default, the entire file data will be converted into key value. So that's why మన map class కి input define చేసేటప్పుడు key long readable value text గా will define that, isn't it? Right, guys? So on this map Yes. class input, map class లో logic split logic apply చేసి, right? Value మీద apply చేస్తాం. ఇక్కడ value అనేది text కదా, isn't it? So split logic will apply a value, then we'll take the our required keys as output of the map. So here
ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని బ్లాక్స్ ఉన్నాయి ఫైల్లో. చూడండి ప్రతి లైన్ ఒక బ్లాక్ అనుకోండి, ఇజంట్ ఇట్? టోటలీ 4 blocks ఉన్నాయి, ఇజంట్ ఇట్? అండర్స్టాండ్ నౌ? సో మ్యాప్ Yeah. ఫంక్షన్, మ్యాప్ క్లాస్ లో ఉన్న మ్యాప్ ఫంక్షన్ ఎన్నిసార్లు కాల్ చేసుకుంటుంది ఇయర్? 4 times కాల్ Four చేస్తుంది, times. ఇజంట్ ఇట్? Understood now? Yes. Number of blocks equal to number of mappers, isn't it? And number of blocks equal to number of tasks. Obviously now, according to this file content, task set will execute how many tasks? Task set will execute how many tasks here? Four tasks. 4 tasks will execute parallelly, right? Understood now? Hmm. Each task output is one mapper. Each task output is a one Yes. mapper. Obviously, there are 4 blocks execution happening. I mean, 4 tasks execution happening. Then obviously 4 mappers will get it. The 4 mappers are the output of map class, and the right, it will be shuffled and sorting and reducer input, isn't it? And reducer will Hmm. do that aggregation logic, it will give the required results, isn't it? Yes. Yeah. See that how find this input, right? This is a by default happen when you run the Mapreduce program. Any file of any kind, first entire file data convert into key value like this, isn't it? Hmm. Right now, so developer going to apply the logic on this value, isn't it? Value is a text data type. We are going to apply the logic on the value. Their keys are just line number, isn't it? Understood now? Yes. Yeah. So I see the point here. How input space is processed by mapper. See that? ఎలా కీ వాల్యూ కన్వర్ట్ అవుతుందంటే ఇన్పుట్ స్ప్లిట్ బ్లాక్ సైజ్ ఎంత? ఇన్పుట్ స్ప్లిట్ అంటే బ్లాక్ సైజ్ ఇది 64 MB, isn't it? Input split now comprises of records. A record is in the input split terminated by /n, isn't it? Got it now? Every input format Yes. has a record reader. Record reader reads the record from the input split. అవునా? ఇన్పుట్ స్ప్లిట్ అంటే ఒక Hmm. బ్లాక్, isn't it? సో ఎలా తీసుకుంటుందంటే చూడండి ఎవ్రీ బ్లాక్ కి ఎన్ని ఉంటుంది? 64 MB. తర్వాత ఒక బ్లాక్ అయిపోతుంది, తర్వాత ఇంకొక 64 MB, isn't it? Yeah. Now, so record reader read the one record at a time and call the map function. Map function. మ్యాప్ ఫంక్షన్ ఏ క్లాస్ లో ఉంటుంది? మ్యాప్ క్లాస్ లో ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ హావ్ 4 blocks, right? I mean, if the input split has a 4 records, obviously map function called the 4 times, right? Got it now? It send the record to the map function in a key value pair. Every block key value pair kada, isn't it? Allow me understand now. Every block is a key value pair. It is going to send to the map function. Map logic. It emits the map output again in the key value pair, isn't it? But map out లో key ఏమవుతుంది? టెక్స్ట్ అవుతుందని చెప్పాము yesterday. Value going to be int readable or long readable, isn't it? All of you, Yes, sir. please note down Yeah. these points.
Yes, guys, done. Understood now, all of you? Hello? Yes, sir. Done. Okay. Right. See the screen. The file, how many blocks in the file here? See that? How many blocks in the file here? How many blocks in the file? 7. 7 blocks, isn't it? Obviously, every block is a key value pair by default. See that number of input splits equal to number of blocks, that means number of mappers. ప్రతి బ్లాక్ మీద మ్యాప్ క్లాస్ లాజిక్ అప్లై చేసి ఎమిట్ ద వాట్ చూడండి బ్లాక్ 1 మీద K1V K1V K2V బ్లాక్ ఉన్నది K1V K3V K4V K4V K5V K4V రైట్ ఈ ఇంటర్మీడియట్ డేటా విచ్ క్లాస్ అవుట్పుట్ గైస్ ఇంటర్మీడియట్ డేటా విచ్ క్లాస్ అవుట్పుట్ శంకర్ Map class output. మ్యాప్ క్లాస్ అవుట్పుట్ isn't it సో that Yeah. మ్యాప్ క్లాస్ అవుట్పుట్ రెడ్యూస్కి వెళ్ళే ముందు డిఫాల్ట్గా ఏం జరగాలి షఫల్ అవ్వాలి అదే group by key isn't it observe that same key can be generated from the different mapper running on the different machine right understand now so obviously షఫుల్ అవ్వాలి రెడ్యూస్కి వెళ్ళే ముందు డిఫాల్ట్గా మ్యాప్ అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది షఫుల్ అవుతుంది దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ గ్రూపింగ్ చూడండి K1 V, K2 V, K3 చూడండి K3V అండ్ K3V ఉంది isn't it K4 V అండ్ K4 V isn't it ఇలా షఫుల్ అయిన తర్వాత సార్టింగ్ అవుతుంది isn't it షఫలింగ్ సార్టింగ్ డిఫాల్ట్ అండి మ్యాప్ క్లాస్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత మ్యాప్ క్లాస్ అవుట్పుట్ డిఫాల్ట్ షఫలింగ్ సార్టింగ్ అయిపోయి దెన్ రెడ్యూస్ క్లాస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి రెడ్యూస్ క్లాస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది రెడ్యూస్ క్లాస్ ఏం చేస్తుంది అగ్రిగేషన్ చేస్తుంది isn't it but when the reducer runs the keys and intermediate values are grouped and fed the reducer into the sorted order of the keys am I right guys మ్యాప్ క్లాస్ కి రెడ్యూస్ క్లాస్ మధ్యలో షఫలింగ్ సార్టింగ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి బై డిఫాల్ట్ గా మనం ఎలాంటి లాజిక్ రాని అవసరం లేదు మనకి ఇక్కడ ఏంటి మ్యాప్ క్లాస్ లాజిక్ రెడ్యూస్ క్లాస్ లాజిక్ మనకి ఇంపార్టెంట్ మ్యాప్ క్లాస్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత మ్యాప్ క్లాస్ అవుట్పుట్ రెడ్యూస్ కి ఇన్పుట్ అయ్యే ముందు షఫలింగ్ సార్టింగ్ జరుగుతుంది isn't it బై డిఫాల్ట్ గా isn't it all of you understood now please note down
Okay, done, guys. Please load all. Mapreduce program is analyzing the any file of HDFS. When you run the Mapreduce program on HDFS file, the entire file data converting into key value. The converted in the key value మీద map class logic apply చేసి map class output. Then map class output తో reduce class execute అయ్యే ముందు shuffling sorting జరుగుతున్నాయి. అండ్ reduce class ఏం చేస్తుంది, అగ్రిగేట్ చేస్తుంది. వెయిట్ని అగ్రిగేట్ చేస్తుంది, వాల్యూస్ని. Alright guys, all of you understood now. Reducer applying the logic on the value, that means aggregation. They'll ask you interview normally, guys, explain the Mapreduce program flow అంటారు. They'll ask you like this. So obviously what is the first step? First step is a Mapreduce program execution run చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? Step 1 input split అంటే entire file data convert into key value by default గా. Step 2 ఏంటి? Map class. Step 3 shuffling. Step 4 sorting. Step 5 reduce class. Reduce class execute అయిన తర్వాత reduced output final output which is storing in HDFS. All of you note down. All of you note down, guys. Done, guys. Hello. Yeah, uncle. Done. Is Saujanya done? Yes, Sriram, you done? Right. See that when you run the Mapreduce program, the Mapreduce program and what is that? Jar, isn't it? On HDFS file, what will happen first? Step 1 ఏంటి? First, entire file data will be converted into key value, right? So by default, the file content will convert into key value, right, guys? This is a by default happen that. So you convert in a key value, then map class input map class execute అవుతుంది, isn't it? ఈ map class లో ఉన్న లాజిక్ ఏంటి? స్ప్లిట్ లాజిక్. ఆ మ్యాప్ క్లాస్ ఆ ఫైల్లో ఉన్న కంటెంట్ ని స్ప్లిట్ లాజిక్ అప్లై స్ప్లిట్ చేసుకున్న తర్వాత స్టెప్ 3 ఏమవుతుంది? బై డిఫాల్ట్ గా షఫలింగ్ అవుతుంది, isn't it? షఫలింగ్ తర్వాత స్టెప్ 4 డిఫాల్ట్ sorting. Okay, then step 5 reduce class execution.
Okay, reduce class ఏం చేస్తుంది లాజిక్ అగ్రిగేషన్ మ్యాప్ క్లాస్ లాజిక్ స్ప్లిట్ లాజిక్ రాయాలి డెవలపర్ reduce class లాజిక్ ఏంటి రైట్ aggregation. So reduced output a final output which is storing in a HDFS. ఈ 5 steps లో which are the steps is main challenging for you? ఈ 5 step లో which are the main challenging steps for the steps for developer? Hello? In this steps లో ఏ steps developer main challenging? 2 and 5. Step 2 and step 5, right? Map class, reduce class. Isn't it, guys? Please note down clearly. Mapreduce program flow. Note down, guys. All of you note down. It's done. Hello. It's done. Shankar done. Yeah, okay, done. Sriram, right? They done. Sriram, did you write the notes? See that as a Hadoop developer, when you decide to analyze HDFS file with Mapreduce program, Manaki should know three things, right? HDFS లో ఏ ఫైల్ అనలైజ్ చేస్తున్నారు దట్ ఫైల్ నేమ్ యూ షుడ్ నో దాట్ అండ్ ఆ ఫైల్ మీద ఏం చేయాలనుకున్నారు వాట్ ఈస్ అనాలిసిస్ ఐ మీన్ వాట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఫైల్ ఫార్మాట్ డెవలపర్కి ఈ మూడు విషయాలు తెలియాలి ఇజంట్ ఇట్ త్రీ థింగ్స్ షుడ్ నో బై హడూప్ డెవలపర్ ఫైల్ నేమ్ ఏంటి HDFS లో సో మెనీ ఫైల్స్ ఉంటాయి బట్ విచ్ ఫైల్ యూఆర్ గోయింగ్ టు అనలైజ్ ఇట్ అండ్ క్లయింట్ ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి వాట్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ దట్ ఇస్ మీన్స్ రిక్వైర్మెంట్ అండ్ ఫైల్ లో ఉన్న ఫార్మాట్ ఏంటి ఇజంట్ ఇట్ దీస్ త్రీ థింగ్స్ షుడ్ నో బై డెవలపర్ ఇజంట్ ఇట్ all of you understand now? So once if you know these things, you can write the program and run the program on HDFS file, isn't it? ఇక్కడ ఫైల్ ఫార్మాట్ చెక్ చేసుకోవాలి కదా ఫైల్ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ లో ఉందా లాగ్స్ లో ఉందా ఏ ఫార్మాట్ లో చెక్ చేసి స్ట్రక్చర్ ఫార్మాట్ లో చెక్ చేసుకోవాలి రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అర్థం చేసుకోవాలి క్లయింట్ ప్రాబ్లం ఏంటి అండ్ ఫైల్ నేమ్ ఏంటి isn't it? సో ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ మీకు నేను రిక్వైర్మెంట్ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే the word count he wanted, okay, the client need a word count on his data set and the file name, right, some xyz free file name file a format lo undante text format, okay, ఇది నా రిక్వైర్మెంట్ xyz and format is text format. సో ఆబ్వియస్లీ ఈ ఫైల్లో ఉన్న కంటెంట్ ఏంటో చెక్ చేసుకోవాలి ఏంటి టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ అని చెప్పా కదా ఈ ఫైల్ ఎక్కడ ఉందో తెలియాలి కదా ఏ డైట్లో ఉంది
So ABC title lo HDFS title lo file name enti XYZ, isn't it? ఈ ఫైల్లో ఉన్న కంటెంట్ లైక్ దిస్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద కంటెంట్ ఇన్ ద ఫైల్. ఇన్ విచ్ ఫైల్? XYZ ఫైల్లో కంటెంట్ ఇలా ఉంది. నేను మ్యాప్రెడ్యూస్ ప్రోగ్రామ్కి వర్డ్ కౌంట్ మ్యాప్రెడ్యూస్ ప్రోగ్రామ్ రాసి రైట్ దాన్ని కంపైల్ చేసి జార్ క్రియేట్ చేసి ఆ జార్ని ఐఎమ్ రన్నింగ్ ఆన్ విచ్ ఫైల్? XYZ. ఏ డేట్లో ఉందో మెన్షన్ చేయాలి. ABC/XYZ, isn't it? So when I run the jar on this HDFS file, so first ఏం జరుగుతుందని చెప్పాను, entire file data convert into key value. Hi, hello, hi, isn't it? And second line, by, hi, అదవుంది guys, by default జరుగుతుంది entire file data convert, isn't it? How? This is a file content. It convert into what? Key value. సో ఈ కన్వర్ట్ అయిన మ్యాప్ క్లాస్ డేటా ఏమవుతుంది? మ్యాప్ క్లాస్ ఇన్పుటే కదా, రైట్ గైస్? ఈ మ్యాప్ క్లాస్ లో లాజిక్ ఎప్పుడు మెథడ్ లోనే ఉండేది. మెథడ్ ఏంటి? మ్యాప్ మెథడ్, ఇజంట్ ఇట్? ఈ మ్యాప్ మెథడ్ లో ఏముంటుంది? లాజిక్. వాట్ ఈస్ ద లాజిక్ ఆఫ్ మ్యాప్ క్లాస్? స్ప్లిట్. ఫైల్లో డిలిమిటర్ ఉంది, స్పేస్ ఉంది. స్ప్లిట్ ని స్పేస్ ద్వారా డిస్ప్లిట్ చేసుకుంటాను ఫైల్లో కంటెంట్. సో ఇక్కడ మ్యాప్ ఫంక్షన్ కాలింగ్ ద వాల్యూ ఆర్ కీ. మ్యాప్ ఫంక్షన్ కాలింగ్ ద మ్యాప్ ఇన్పుట్ లో కీని కాల్ చేస్తుంది, వాల్యూ కాల్ చేసుకుంటుందా? రైట్? టెల్ మీ గైస్. హలో హలో హలో, చెప్పట్లేదు ఎవరు? మ్యాప్ ఫంక్షన్ కాలింగ్ ద కీ ఆర్ వాల్యూ? హలో, రైట్? కీ లైన్ నెంబర్ కదా. సార్లు చెప్పి 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 వాట్ గైస్, ఈ లైన్ నెంబర్ ఎందుకు కాల్ చేసుకుంటుంది? ఈ లైన్ నెంబర్స్ కదా, వాల్యూ టెక్స్ట్ కదా, ఇట్ కాలింగ్ ద వాల్యూ కదా, ఇజంట్ ఇట్? ఆడియా? హలో హలో, ఎవరు రెస్పాన్సిబుల్? నేను మీటింగ్ క్లోజ్ చేసేస్తాను. నో వన్ రెస్పాండింగ్. మ్యాప్ క్లాస్ లాజిక్ కాలింగ్ ద విచ్ కీ ఆర్ వాల్యూ? అగైన్ సేమ్ కీ. వాట్ సౌజన్య, మూడోసారి వింటున్నావు సబ్జెక్ట్ ని, మళ్ళీ కీ అంటున్నావు. హలో, హలో, ఈయన కాల్ చేసుకుంటుందా, వాల్యూ కాల్ చేసుకుంటుందా మ్యాప్ క్లాస్? based on the key, it will call the value. It will call the value based on the key pair value. It calls it rightly value, right? The first value, what is the line number? 0. It calls the value. Value is what data type? Text, right? Yes. Isn't it? Yeah. So apply the split logic and the value. అక్కడ delimiter space ఉంది, split చేసుకుంటుంది ఇలా. Hi 1, okay, hello 1, then what? Hi 1, then by 1, isn't it? Then hi 1, hello 1, how 1, isn't it? This is a map class output or not, guys? Map class output key enti? Map class output lo key enti? Key is a long write. Key is ఏంటి చదువుతున్నాయా? మ్యాప్ key క్లాస్ is text. లాంగ్ రైటబుల్. Value key only. Value is text. వాల్యూ టెక్స్టా? చూసని చెప్పండి సౌజన్య. మ్యాప్ క్లాస్ అవుట్పుట్ లో కీ లాంగ్ రైటబుల్ అని చెప్పారు. ఏమాత్రం కరెక్ట్ అది? Output. మ్యాప్ క్లాస్ అవుట్పుట్ లో కీ ఏంటి? చూసేని చెప్పండి గైస్. మ్యాప్ Key is క్లాస్ text. కీ ఏంటి? Text. Key is మరి ఏంటి సౌజన్య ఇష్టం వచ్చినట్టు చెప్తున్నారు మీరు? అదో ఉన్న సబ్జెక్టు. Yes, sir. మరి ఏంటండి కీ లాంగ్ రైటబుల్ అంటారు? మ్యాప్ క్లాస్ కనిపిస్తుంది కదండి, ఇక్కడ ఎంత నీట్ గా కనిపిస్తుంది చూడండి. మ్యాప్ క్లాస్ అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది? కీ. సీ మై స్క్రీన్. చూడండి, నీట్ గా చెప్పాను. మ్యాప్ క్లాస్ ఇన్పుట్ కీ వాల్యూ ఏంటి, మ్యాప్ క్లాస్ అవుట్పుట్ కీ వాల్యూ ఏంటి, రెడ్యూస్ క్లాస్ ఇన్పుట్ లో కీ వాల్యూ ఏంటి, రెడ్యూస్ క్లాస్ అవుట్పుట్ లో కీ వాల్యూ ఏంటి. క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. అండర్స్టూడ్ నౌ? Yes. మ్యాప్ క్లాస్ అవుట్పుట్ లో కీ టెక్స్ట్ అయింది చూడండి,
isn't it? Yeah. Map class output key is text, while is long writable, isn't it? Right? This map class output will be now. What will happen now? Shuffling happening, isn't it? By default, isn't it? Before reduce class execution, map class output will be shuffled. I 1 comma 1 comma 1, isn't it? Right? Next what? Yes. Hello. Hello how many? 1 comma 1, isn't it? Next how? By is one time is there, right? By 1. How is also 1, isn't it? Shuffled, isn't it? Now sorting చెప్పండి. Ascending order ఏది ఉంటుంది చెప్పండి sorting. By, right? Next what? I. Sorting, isn't it? Next what? Hello. Right? Next what? How? This is a sorting, right? Now reduce class execution. It call the sorted key. ఏ సార్టింగ్ ఉంది ఫస్ట్ దాని యొక్క వాల్యూస్ అన్నిటి కాల్ చేసుకుంటుంది బాయ్ ఒకటే ఉంది నెక్స్ట్ సార్టెడ్ కీ ఉంది హాయ్ హాయ్ యొక్క వాల్యూస్ అన్నిటి కాల్ చేసి ఏం చేసింది కౌంట్ చేసింది 3 నెక్స్ట్ అలో వాల్యూస్ కాల్ చేసి ఏం చేసింది కౌంట్ చేసింది 2 how 1 isn't it allow finish now right the reducer output is the final output which is storing in hdfs I got the word count or not guys all of you Yeah. Yeah. you guys understood hello Yeah. Yeah. Sir. yes please note down. When you join the company as a root developer, you should know three things. మన డెవలపర్గా జాయిన్ అవ్వమంటే ఏం చేయాలి అనాలిసిసే కదా సో ఫైల్ నేమ్ ఏంటి రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి ఫైల్ ఫార్మాట్ యూ షుడ్ నో దీస్ త్రీ థింగ్స్ దెన్ రైట్ ద కోడ్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్ రైట్ ద కోడ్ ఆఫ్ ది రిక్వైర్మెంట్ ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ క్లియర్లీ
Yes, not on. Not on, guys. Understand and write the notes clearly. Asra? Hello, Raisara, guys. Hello. Yeah, Venkat, sir. Have you written the notes? Yes, guys, not read. Yeah, Venkat. Shuffling, sorting, or default, which are always executing by before reduce class execution. మ్యాప్ క్లాస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాతే షఫలింగ్ సార్టింగ్ జరుగుతాయి. మ్యాప్ క్లాస్ అవుట్పుట్ డైరెక్ట్గా రెడ్యూస్ ఇన్పుట్ అయ్యే ముందు షఫలింగ్ సార్టింగ్ జరిగిన తర్వాత రెడ్యూస్ క్లాస్ ఇన్పుట్ అవుతుంది. రెడ్యూస్ క్లాస్ ఏం చేస్తుంది? వాల్యూస్ అగ్రిగేషన్ చేస్తుంది. రెడ్యూస్డ్ అవుట్పుట్ ఫైనల్ అవుట్పుట్ విచ్ ఈస్ స్టోరింగ్ ఇన్ హెచ్డిఎఫ్ఎస్. ఓకే, డన్ గైస్. Sriram, did you write the notes? Okay, guys. Yeah, done, Venkat. Tomorrow we'll see how to execute the Mapreduce program. Okay. For it now, all of you note down Okay. the monote point. Number of blocks equal to number of tasks. Okay. Number of input splits equal to number of blocks, isn't it? Number of blocks equal to number of mappers. Okay. Any blocks unte any mappers, isn't it? Every block is a key value pair kada, isn't it, guys? Note down this note point. Mapper is what? Key value pair, isn't it? Mapper is the key value pair, isn't it? Any mappers unte any key value pairs kada. Any blocks unte any key value pairs. Am I right, guys? Okay, done, guys. Yeah, done, Venkat. All of you note down. Right. See you tomorrow. Before coming, revise all these things. Right. Thank you.